Assalamualaikum warahmatullah. This is Muhammad Kamal Hussain, lecturer, Department of Mathematics, Scholars School and College, Dhanmondi, Dhaka. My dear students, good morning and most welcome to all of you. Inshallah, today we will discuss exercise 2.1. Already we have been taken 3 classes on this topic and we have done few maths and basic concept about set and different types of set. Inshallah, today we will do maths from exercise 2.1, which is question number 1 and question number 2. Convert Roster method to Builder methods and then Builder's method into Roster method. So my dear students, please let me know top line of the board, right side, left side, light and sound quality, is everything okay? Can we start our class formally? Please in the comment section you can invite your friends to connect with us and also you can give your attendance. This is our exercise 2.1. The topic's name is set and function. The topic's name is set and functions. So the first question, question number 1. The following set, express the following set. Express the following sets in set builders notations. In set builder notations. That means the following set you have to convert the set builders notations. Like number 1, the question number, the given here, question number 1, the set given here, x is the elements of natural numbers and such that x square is greater than 9 and x cube is smaller than 130, and these informations are given. Okay, dear students, so x is the elements of n. We know n is the natural number, that means non-negative positive number, such that x square is greater than 9, and you have to select those number whose square is greater than 9 and whose cube is smaller than 130. So now we will do this maths. We know we can start here. We know the n equal 1, 2, 3, 4, 5, 6. All are non-negative numbers. So we can start here when x equal 1. Just consider here x is the elements of n. Just this information, that all elements will be x. X is the elements of n. So n are the positive number of 1, 2, 3, 4 up to infinite. Now we will review the difference values of n for this condition. X square must be greater than 9. When x equals to n, x square, then we can start it here. When x equal n, then x square equal 1 square equal 1, which is the greater than 9 and x cube equal 1 cube equal 1, which is smaller than 130. Just review for the 1. I think this condition is not right. 1 is not greater than 9. So finally,
After doing calculation for number 2, 3, 4, finally we can write the conclusion. So now do when x equal to, then x square will be 2 square, x square will be 2 square equal 4, which is greater than 9, and x cube equal 2 cube equal 8, which is smaller than 130. Another condition when x equal 3, then x square, x square will be 3 square equal 9, which is greater than 9, and x cube equal 3 cube equal 27, which is smaller than 130. Then finally when x equal 4, then x square equal 4 square equal 16, greater than 9, and x cube equal 4 cube equal 64, which is smaller than 130. Another one when x equal 5, then x square equal 5 square equal 25, which is greater than 9, and x cube equal 5 cube equal 125, which is smaller than 130. Now the final line when x equal 6, then x square equal 6 square equal 36, greater than 9, and x cube equal 6 cube equal 36 multiply 6, 36 multiply 6, 6 6 are 36, then 6 carry 3, 3 6 are 18, 19, 20, 21, 216. This is the 216, which is greater than 130. Okay, now review the answer, my dear students. Just give attention. Which line is correct? For the both condition, 1 is the greater than 9. So this is not the right answer. 1 is not greater than 9. In this condition, we see here the first number 1 is not greater than 9. So this statement is wrong, but this one is right. But and condition show us the only the answer will be selected when the both conditions are true. If we choose here 1, there 1 will be the wrong. This is the right answer. So 1 is not the correct answer. Okay, number 2. 2 square equal 4. This is not greater than 9. So this condition is not right. X square equal 9, which is not greater than 9. This is not the right answer. X square equal 4 equal 16, which is greater than 9. Absolutely, this is the right answer. The first right answer here. And x cube equal 4 cube 64. 64 is also greater than 130. So this is the first right answer. Now x equal 5, x square equal 25, which is greater than 9. This is also another right answer. X 25 is greater than 9, and 125 is also smaller than 130. So the two answer number 4 and 5. Okay, when you select 6 square 36 is greater than 9, but 216 is smaller than 130. This is not the right answer. So my dear students, according to the question, the only for the values of 4 and 5 we get here the right answer. Otherwise, so according to the question, according to the set requirements,
according to the set, only acceptable values are according to the set. Acceptable values or acceptable elements are acceptable elements are 4 and 5. So the following set will be, so the required set will be 4, and the answer the set whose elements is 4 and 5. So my dear students, please let me know, this is according to information, the set answer will be the two elements 4 and 5, and this is given in the roster methods, and this one the converted into the tabular methods. So roster method information is given here, and the two listed elements in the this is the builder's method, and the two roster method elements here. Express the following set in builder's method. So okay, my dear students, according to the question, right answer is 4 and 5. So please let me know, is it clear to you or not? It's clear, sir. Okay. Please note down this one properly. Without explanation, if you write only 4 and 5, you will not get here the full marks. But in times of MCQ, just you can by using calculator you can write the right option, choose 4 and 5. But in the creative question answer, and you have to write details. Otherwise, you will not get the full marks. Sometimes by using calculator, students directly find out the elements. This is the 4 and 5. So in times of MCQ test, you can write. But in the creative question answering times, and you have to write full descriptions. Okay, dear students, we will discuss another one. Sir, understood, very easy. Okay, now the another question we will discuss here. This is the question number, and this is the question number. Okay, let me review the question number 2. The question number 2 given here, the set X is a elements of Z. We know that integer number such that x square is greater than 5 and x cube is smaller than or equal 36. Now we will discuss. We know elements of Z. We know. Now we can discuss here. The elements of Z will be, we know. Sorry. Just do this math by using Z. We know the elements of Z will be minus and plus. You can directly choose the negative numbers or positive numbers. We know Z equals to integers number 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and plus minus 4 and so on. So dear students, now we know the integer number, or if we write the set of integer number, this one will be the. So first review, when the x equals 0, when x equals 0, then x square equals 0,
is greater than 5 and x cube equals 0 is smaller than or equal 36. This condition is not the true. Now, when x equal, we can by using the plus and minus condition. When x equal plus 1, when x equal 1, then x square equal 1, which is greater than 5, and x cube equal 1 cube equal 1, which is smaller than or equal 36, which is smaller than equal. Directly I think we can use plus and minus, so I think this one will be easier for us. The plus minus 1, so plus minus 1, if we write here x square equal plus and minus 1 whole square equal 1, and then x cube will be plus minus 1, x cube will be plus and minus 1, like x cube will be plus minus 1 whole cube equal plus minus 1 is smaller than or equal 36. Now when x equal plus minus 2, then x square equal plus minus 2 whole square equal 4 is greater than 5, and x cube equal plus minus 2 whole cube equal plus minus 8 is smaller than or equal 36. And now when x equal plus minus 3, then x square equal plus minus 3 square equal 9 is greater than 5, and x cube equal plus minus 3 cube equal plus minus 27 is smaller than 36. I think this is the right answer here. And now the final one, when x equal plus minus 4, then x square equal plus minus 4 square equal plus minus 16 is greater than, plus 16 is greater than 5, and x cube equal plus minus 4 cube equal plus minus 64, plus minus 64 is smaller than or equal 36. So let me review this condition. This is the true answer. 26 is greater than the 64. This condition is not equal to 36 and is the smaller. Minus 64 is smaller than 26. So our answer will be, and another one we can select here, the final one, when x equal plus minus 5, then x square will be plus minus 5 square equal 25. 25 is greater than 5, and x cube equal plus minus 5 cube, so plus minus 125 is smaller than 36. So my dear students, just I need to explain here what we see inside this case. This is very easy. In times of square, we can identify 9 is greater than 5, 9 is greater than 5, 16 is greater than 5, 25 is greater than 5, 36 is greater than 5, 49 is greater than 5. So just number which are greater than plus minus, those are the number next to the plus minus 4. But see here, in terms of the plus 27, this is here from here
We say the plus minus 27 is smaller than 36. Is it true or false? If we consider here the plus number, if we consider here the plus number 27 is smaller than or equal 36, if we consider here the negative number 27 is smaller than or equal 36. Okay, this is the plus minus 27. Plus minus 27 is smaller than 36. Now consider here the positive number. You can consider here the negative 1. Now just review, is it true or false? The 27 is smaller than 36. Absolutely right, but not equal. There are two conditions, smaller than or equal. If one condition is true, full statement will be true. So this 27 is smaller than 36, but not equal. Okay, 27, this is the true answer. So, but here, minus 27 is smaller than 36. This is also true. Minus 27 is also 36 because the minus number is smaller than any positive number. So I think this statement is right. Similarly, the 64, the minus 64, the 4 cube in terms of minus plus minus 4. If we use here the plus 4, this condition absolutely, I think, according to the statement. Okay, now review this one. I think the plus minus 3 is our first answer, and the second answer, question number 2, the plus minus minus 4 and plus minus 3. Okay, let's review another one, the plus minus 4. This is the plus minus 64 is smaller than 36. Okay, first review this one, the plus 64 is smaller than or equal 36 and the minus 64 is smaller than or equal 36. Which information is true? The in 64 is not equal to 36. So the one statement is wrong. Another one, 66 is not smaller than 36. So this is not the right answer. The plus 4 will not be acceptable. Now if we consider here minus 4. So minus 4 cube basically minus 64. The minus 4 whole cube give you minus 64. Okay, minus 64 is now, here minus 64 is smaller than 36. Minus 64 is smaller than 36. This is the right answer. And so we can select only for the minus 4, not plus 4. Plus 4 will not be right answer because in the plus 4 we cannot see here this condition is not true. For the minus 4 we will get here 64 and 64 is the right condition. So according to the question, answer will be, according to the set, the acceptable values are according to the set, acceptable elements of the given set will be acceptable elements of the given set will be minus 4 comma plus minus 3. Acceptable elements will be plus minus, or we can write here, or we can start here minus. The minus acceptable elements will be minus 4, minus 3 and the 3. So dear students, if we select here minus 5,
So this is the, what is the minus 5, 5 126. So if we select here 6, like 6, so 6 cube will give 200 minus 260 is also 136. Now answer, so the required set will be equal minus 4 and then plus minus 3. This is our answer. So dear students, please let me know if you have any question. Please let me know if you have any question according to the set. I think you are thinking why I have been using here dot dot. If you use here minus 5, this answer will be right. If you use here minus 6, this answer will be right according to the condition. But if you use here plus 6, this answer will not be right. If you use here minus 7, answer will be right in this condition, but not the plus 7. So the number, only the positive number which is plus 3, or only the positive number is plus 3, and the number which are smaller than minus 3 will be the right answer. Minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 up to infinite. Only the positive number which follow this condition is the plus 3. Please let me know if you have any questions. আমাদের একাডেমিক বইতে এই ম্যাথটা একটু ভুল দেওয়া ছিল। আমাদের বইতে যে আনসার দেওয়া আছে এটা হচ্ছে রং আনসার। আমি তোমাদেরকে আবার একটু বলছি, এখানে আমরা কোশ্চেনটা একটু দেখাচ্ছি। নাম্বার 2 এর মধ্যে, নাম্বার 1 এর মধ্যে যে 3, আমি তোমাদেরকে আবার একটু বলছি, দেখো তোমাদের বইতে 2.1 এর যে আনসার সেট দেওয়া যেটা ছিল যে only the 3 is not the right answer. এই বইয়ের মধ্যে তোমাদের যে আনসার দেওয়া আছে সেটা এই কোশ্চেনের আনসার না। এই কোশ্চেনের আনসারটি যেটি দেওয়া আছে 3, এটি হচ্ছে রং আনসার। যদি কোশ্চেনের এই ইনফরমেশন থাকে তাহলে অ্যাবসলিউটলি আনসার হচ্ছে প্লাস মাইনাস 3 and the number which is smaller than 4 will be the right answer. যদি এই কন্ডিশনটা থাকে তাহলে তোমাদের রাইট আনসার হবে 80। কারণ বইতে এই কোশ্চেনটি যদি রাইট থাকে তাহলে আনসার হচ্ছে রং, আর আনসার যদি রাইট থাকে তাহলে কোশ্চেন হবে রং। তাহলে আমরা যদি সঠিক একদম রিয়েল মেথডে করি তাহলে আমাদের এটি হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার। Why you use here, understood sir? Why you use here dot dot sir? Okay, I will describe this one. Sir, এখানে তো -5 হয়। Yes, sir, thank you. আমি তোমাদের আনসার গুলো দেখে নিচ্ছি। Sir, please repeat this one. Understand sir, please repeat. Sir, +5 হয় না, but -5 হয়। Yes, তোমাদের অনেকেরই কোশ্চেন ছিল স্যার -5 হয়। দেখো এই যে কমা দেওয়ার মিনিংটা হচ্ছে, এই যে কমা ইউজ করার মিনিং হচ্ছে -4, -5, -6, -7। দেখো এগুলো হচ্ছে সবাই হচ্ছে রাইট আনসার। -4 এর জন্য হবে, -5 এর জন্য হবে, -6 এর জন্য হবে, -7 এর জন্য হবে, সবগুলো এদেরকে মিন করার জন্য আমরা ডট ইউজ করেছি। দ্যাট মিন্স this is infinite, negative infinite, the -4, -5, -6 and the -3 শুধুমাত্র পজিটিভ নাম্বার +3 এর জন্য হবে। তাহলে তোমরা এইভাবেও লিখতে পারবে। তোমরা যদি মনে করো আমাদের এখানে সাপোজ ধরো তুমি এখানে -4 থেকে -7 পর্যন্ত লিখলা, কিন্তু -8 তো হবে, -9 হবে, -10 হবে। এইজন্য আমরা কয়েকটা লিখে শুধু ডট ডট দিচ্ছি। তাহলে এটার অর্থ হচ্ছে, আর যেহেতু আমরা সবাই জানি যে সেট লেখার সময় নরমালি যে নাম্বারগুলো ছোট ইন ভ্যালু, যেমন -3 and 3, আমরা পজিটিভ নাম্বারটাকে যেটা গ্রেটার দ্যান এটাকে আমরা রাইট সাইডে লিখি, আর ছোট নাম্বারগুলোকে আমরা লেফট সাইডে লিখি। তাহলে -4 আর -5, -6, -7, -8 আপ টু ইনফাইনাইট। তুমি -7 এর জন্য রিভিউ করে দেখো, এই স্টেটমেন্টটি ট্রু হবে, কিন্তু +7 এর জন্য হবে না। সো এই জন্যই আমরা কয়েকটা ভ্যালু লিখে আমরা ডট ডট ইউজ করব। দ্যাট মিন্স আপ টু ইনফাইনাইট। এই হচ্ছে আমাদের রাইট আনসার। তোমরা সবাই ম্যাথটা একটু পরিষ্কার করে লিখে নাও। তোমাদের এই বইতে যে আনসার দেওয়া আছে সেই আনসার হচ্ছে ইনকারেক্ট, এটা রাইট আনসার না। এটা গত কয়েক বছর ধরে এই আনসারটা দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে রং আনসার। তোমরা একটু কারেক্ট মেথডে লিখে নাও।
এখনো হচ্ছে স্যার এক্সারসাইজ 2.1 স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এক্সারসাইজ 2.1। তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন লাগবে স্যার প্লিজ? এটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 2, এক্সারসাইজ 2.1 ইন 1 কোশ্চেন নাম্বার 2। আমি আবার একটু তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কোশ্চেন নাম্বার 2, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন নাম্বার 2। তোমাদের বইতে যেভাবে দেওয়া আছে, আই থিংক এই 2টা ইউজ করে না। দ্য কোশ্চেন নাম্বার 2 ইন দ্য ফার্স্ট ম্যাথস হিয়ার, কোশ্চেন নাম্বার 2। Any more question? Sir, everything now okay? Thank you, sir. তোমাদের স্যার প্লিজ রিপিট। আরেকজন বলছে স্যার একটু রিপিট করেন। নো স্যার। আচ্ছা, একবার একটু রিপিট করে দেখো। এই ম্যাথটা তোমাদের জন্য ওরা কি জায়গায় ভুল করলো দেখো। এই কন্ডিশনটা যদি না থাকতো আনসারটা আরো একটু ইজি হতো। আগে তোমাদেরকে জানতে হবে যে যে আমরা জানি যে এটা হচ্ছে ইন্টিজার নাম্বার, দা পজিটিভ নাম্বার, নেগেটিভ নাম্বার ইনক্লুডিং 0। z কে বিভিন্ন ভাবে লেখা যায়। তুমি যদি এভাবে লিখো, যেমন দেখো জেডটাকে যদি আমরা এভাবে লিখে আসি, এই যে কয়টা ডট ডট দিয়ে -2 -1 0 1 2 আবার ডট ডট ইউজ করো। এটার মিনিংটা কি? এটার মিনিং হচ্ছে 0 থেকে এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইনফাইনাইট, দেন পজিটিভ ইনফাইনাইট। আমরা কয়েকটা নেগেটিভ নাম্বার লিখবো, কয়েকটা পজিটিভ নাম্বার লিখবো ইনক্লুডিং 0, দে আর কল্ড ইন্টিজার। এখন আমার x হচ্ছে একটা ইন্টিজার, মানে আমরা just you have to select those elements who follow this condition। z এর মধ্যে থেকে আমরা এমন এলিমেন্টস গুলো চুজ করব যারা এই কন্ডিশনটিকে ফলো করে, অর্থাৎ এই কন্ডিশনের জন্য হচ্ছে ট্রু। নাও আমরা রিভিউ ফার্স্ট x = 0, তাহলে আমরা এই কন্ডিশনে দেখব যে this is not true, 5 0 is not greater than 5। তাহলে একটা কন্ডিশন বাদ দিলে, যেটা এন্ড লেখা আছে, পরে কন্ডিশন আর রিভিউ করতে হবে না। x এর ভ্যালু +-1 হলে the positive number is square 5, negative number is square 1 আসবে। এই কন্ডিশনটিও এখানে ট্রু না, তার মানে পরে কন্ডিশন দেখতে হবে না। -2 আর +2 এর মধ্যে স্কয়ার দিলে যে 5 হবে, এখানে এই কন্ডিশনটিও আমাদের ট্রু না। তাহলে আমাদের কি থাকে দেখো, যদি +-3 ইউজ করি তাহলে আসবে 9 is greater than 5, তাহলে এই কন্ডিশন ট্রু। এখন দেখো +-3 হোল কিউব, +3 হোল কিউব হচ্ছে 27। if we write here like +3 হোল কিউব equal 27, -3 হোল কিউব equal -27। দেখো 27 is smaller than 36। এখানে দুটো কন্ডিশন, smaller than or equal, একটা কন্ডিশন ট্রু হলে পরের কন্ডিশনটি ট্রু না হলেও হবে। So 3 cube equals to 27, which is smaller than 36, and -3 cube equal -27 is smaller than 36। তাহলে এটা বোথ কন্ডিশনে এটা হচ্ছে ট্রু। তাহলে +3 হচ্ছে রাইট आंसर, -3 হবে রাইট आंसर। Let's review number 4. Point 4 is equal to 16, 4 equal to 64। দেখো 16 is greater than 5, +-4, এই কন্ডিশন হচ্ছে ট্রু। the +4 cube equal 64, -4 cube equal -64। now 64 is smaller than or equal 36, -64 is smaller than or equal 36। যদি আমরা এখানে এই কন্ডিশনটা টোটালি রং, 64 is not smaller than 36 and 64 is not equal to 36, so this for +4 this answer is not the right। for -4, -64 is smaller than 36, -64 is smaller than 36, so this is the -4 right answer, not +4 will be acceptable। similarly -5, -6, -7 will give you the right answer। so the requirements in terms of set, the requirements will be -3, -4, -5, -6 up to infinite।
only the positive number which is satisfied for this condition is plus 3. I think now this is clear to you. Please let me know. Sir, I can't understand this one. Okay, sir. We will review another one. তোমাদের এর পরও যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ তোমরা আমার সাথে পার্সোনালি একটু কথা বলে নিও, আমি আরেকটু ডিটেইল ডিসকাস করব। তারপরও যদি তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকে। Okay, dear students, too much easy question here. Number 3 question number. From number 3, the given here is x is the elements of n such that x is the factor of 36, and the second condition, x is multiple of 6. X is the factor of and multiple of 6, and x is a multiple So now this is the condition, the two condition. First, x must be the factor of 36. The first condition, x is positive number. There are three different conditions, my dear students. First condition, x is non-negative positive number and integer. Non-negative positive number, natural number. The second condition, x is the factor of 36. So you have to know how to find the factor of 36. And this condition and another condition, x is a multiple of 6. So you have to know the factor and multiple. So multiple of 6 will be 6, 12, 18. And the factors. So now the factors of 36 here. Solution. We can use the black one. Solution. We know number of n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to infinite. And the factor of 36 are now we will find the first multiples, then we will find the factor of 36. Again 36. How to find the factors? The 1 multiply 36, and the 2 multiply 18, and the 3 multiply 1, 2. Is it possible to divide by 4? Yes, 4 multiply 9. This is not divide 5 and 6. 6 multiply 6. Now, factors of so factors of 36 are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. These are the factors of this one. Factors of 36.
Now, multiple of 6. Multiple of 6. 6 1 is 6. 6 2 is 12. 6 3 is 18. 24. 30. 36. And so on. So, dear students, multiple of 6 means times table of 6. Now, the condition is given here and. Let me review. And condition. And condition show us you can select the number which follow these two conditions at a time, not for single condition. The number must be factor of 36 and the must be multiple of 6. So, find out the common. The 6, the 6 is the common answer. In the both case, the factor of 36 and multiple of 6. And the 12, the factor of 36 and multiple of 6. Number 18, the factor of 36. 18 is the factor of 36 and also multiple of 6. And the finally 36 is the factor of 36 and multiple of 36. So dear students, according to this question, the required elements will be according to the given set, the required element will be, the required element will be 6 12 18 and 36. So the set will be, required set will be 6 12 18 36, and this is our answer. I hope this is now okay to you. Okay, dear students, please, if you have any question, please let me know. Dear students, yes, multiples means the times table. My dear students, understood sir, no problem. Thank you sir. Shopna Shaha, Gorango sir also watching this content. Thank you sir. Tashpia, sir, can we get the multiples? Yes, multiples means times table. The like multiple of 6. 6, 12, 18, 24, 36 up to infinite. So, now the first condition factor of 36, then multiple of 6. This AND condition asks you have to select those numbers which follow this at a time, these two conditions. So the two condition, like this is the 6, factor of 6, and the both are the same here. Clear sir? Thank you sir. Fahmi Rahman, Shuchona, thank you. Jari, Jafrin Jamali, absolutely right. Thank you sir. Okay, I think you have no question. Okay. I think it's very clear. Okay, thank you sir. But you have to write properly. Without explanation, you cannot write directly this answer. Please write step by step full maths. Okay, dear students, I think now we will discuss one maths from number 2. Number 2 condition is here. Number 2. Okay, let me review the second question. Number 2. Express the following set. Express
express the following set in set builders notations. In set builders notations. Builder notation. Express the set into the set builders notations. Okay, dear students, now we will discuss this first question, the question number 1. The set are 3, 5, 7, 9 and 11. My dear students, give attention this number. This is given in the roster methods. You have to convert this set into the builders method. The elements are given in the roster methods. You have to convert this set into set builders method. Okay. Now give attention here. 3, 5, 7, 9, 11. All are odd numbers. But started from 3 and complete or close at 11. We can write this answer in 3 different ways. Like first answer, all are given elements are, so we can start it here, given set solution, given set. We can start the set. Let A equal 3, 5, 7, 9 or 11. The elements of set A here, elements of set A are odd numbers. Odd natural numbers which are greater than or equal equal 3 and smaller than or equal 11. So the set will be A. We can write here, answer will be A is the elements of all are positive numbers. So X is a elements of n, and we can write here X is smaller than or equal 11 is greater than. X is odd number. X is odd numbers and X is smaller than, and X is smaller than or equal 11, greater than or equal 3. This is one answer. You can also write here like another answer. A equal X is the elements of n. X is odd number. X is odd numbers and X is small. আবার রিভিউ করে এই যে দেখো নাম্বার 13 থেকে ছোট, দ্যাট মিন্স 11, 1 থেকে বড় 3, বসে 3 এর সমান, equal to 3 and the smaller than 13. This is the right answer. 1 to 13 means the greater than 1 is smaller than 13. Smaller than 11 or equal 11, greater than 3 or equal 3. So this one will be the right answer. আমরা একটু মিসিং করেছিলাম, আমি একজন স্টুডেন্টও পাইনি যে স্যার এখানে 15 লিখলেন কেন। My dear students, please understand, no problem. Thank you, sir.
হ্যাঁ, তোমার কমেন্টসটা দেখে আমি কারেকশন করেছি। থ্যাংক ইউ স্যার, অ্যাবসলিউটলি রাইট আনসার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। 1 নাম্বার এন্ড 4 নাম্বারটা বেস্ট অপশন আই থিংক। হ্যাঁ, যদি তোমরা কেউ লিখতে চাও 1 এবং 4, এখানে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড দুইটা অপশন আছে রাইট আনসার। এখন আমি আর একটা মাত্র কোশ্চেন, আমাদের টাইম অলরেডি ওভার, আমরা আর বেশি সময় কথা বলবো না। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আগামী কালকে তোমাদের সাথে জুমে ক্লাস হবে। আমি ভয়েস সেকশনে ক্লাস নিব, আশা করি তখন এই কাজগুলো আমরা আরেকটু ডিসকাস করব। আজকে যদি তোমাদের জন্য পসিবল হয় তোমরা দুটো ম্যাথস হোমওয়ার্ক করবে, আমি একটু কারেকশন দিচ্ছি তোমাদেরকে। অ্যাজ পসিবল ইউ ক্যান ট্রাই। হোমওয়ার্ক, the question number exercise 2.1, exercise 2.1, question number 1. Already I have done number 1, number 2, so only number 4 and number 2. Just try to answer this one, the question number 3. Just I'm giving 2 maths as a homework. Page 33. Okay, dear students, তোমাদের তারপরে যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে, ইনশাআল্লাহ আগামী ক্লাসটা আমাদের জুম হবে, জুম অ্যাপসে হবে। আমি ভয়েস সেকশনে ক্লাস নিব, আমাদের গৌরাঙ্গ স্যার গার্লস সেকশনে ক্লাস নেবেন। তোমাদের পরে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, ইনশাআল্লাহ তোমরা কালকে কোশ্চেন করার সুযোগ পাবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ। হোপফুলি সি अगेन উইথ ইন দ্য নেক্সট ক্লাসেস এন্ড উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Don't forget to subscribe Triangular Kamal.